नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. First we consider the numericals on the refraction of the light. The first numerical is that the absolute refractive index of water is 1.36. Then what is the velocity of light in water? In the given information, refractive index of the absolute refractive index of the water is given. First we write the given quantities. Solution. Which are the given quantities? The refractive index is represented by the letter eta. Absolute refractive index of water is represented by this letter. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर. तर इथं आपल्याला ज्यावेळेस लेफ्ट साईडला काहीच दिलेलं नसेल त्यावेळेस आपण कन्सिडर करायचे की हा ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मीडियम आहे. पण इन द गिव्हन इन्फॉर्मेशन द ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर is equal to 1.36. It is the unitless quantity. Again, the speed of the light in vacuum is given there 3 into 10 raised to 8 meter per second. हे पण दिलेलं आहे आपल्याला. आणि मग फाइंड काय करायचं आहे आपल्याला? फाइंड द व्हॉट इज द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन वॉटर. दॅट मीन्स स्पीड ऑर व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन वॉटर इज इक्वल टू हाऊ मेनी, हे फाइंड करायचं आहे. फर्स्ट वी राईट द गिव्हन. कोणतंही एक्झाम्पल सॉल्व करत असताना 4 स्टेप लक्षात ठेवायच्या. फर्स्ट वी राईट द गिव्हन क्वांटिटीज, देन सेकंड बाय युजिंग द फॉर्म्युला, देन कॅल्क्युलेशन, अँड लास्ट इज द करेक्ट ॲन्सर विथ द किंवा करेक्ट विथ ॲन्सर लिहा. त्याच्यामध्ये युनिट जे आहे युनिट विथ ॲन्सर हे करेक्ट असणं आवश्यक आहे. मग आपल्याला गिव्हनमध्ये काय दिलेलं आहे की ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर इज दिस लेटर इज रिप्रेझेंटेड बाय इटा. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ absolute refractive index of water is equal to 1.36. Then the speed of the light or velocity of the light in vacuum is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. And to determine the speed of the light or velocity of the light in water, by using which formula? The absolute refractive index of the any medium is nothing but the speed of the light in vacuum divided by the speed of that light in that medium. मग आपण इथं व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन वॉटर मीडियम हे डिटरमाइन करायचे आहे. आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द वॉटर इज इक्वल टू स्पीड ऑर व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन व्हॅक्यूम डिवाइड बाय द व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन दॅट मीडियम. पुट अप द व्हॅल्यूज इन द गिव्हन इन्फॉर्मेशन. द ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द वॉटर इज इक्वल टू 1.36 इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाईट इन व्हॅक्यूम इज इक्वल टू 3 into 10 raised to 8 meter per second and divide by the speed of the light in water. Therefore, take the cross multiplication. Speed of the light in water is equal to 3 into 10 raised to 8 divided by 1.36. And when we calculate this, the answer is that 2.21 मल्टिप्लाइड बाय, याचं जर कॅल्क्युलेशन जर आपण केलं तर हे कॅल्क्युलेशन काय तर 2.21 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to 8 meter per second. That means you can say that speed of light or the velocity of the light, speed of light in water is equal to 2.21 into 10 raised to 8 meter per second, and this is the answer. Then we discuss about the second example. The second example is that light travels with a velocity of 1.5 into 10 raised to 8 meter per second in a medium. On entering second medium, its velocity becomes 0.75 into 10 raised to 8 meter per second. What is the refractive index of the second medium with respect to the first? Solution. First we write the given quantities. काय दिलेलं आहे गिव्हन क्वांटिटीमध्ये? इन द गिव्हन इन्फॉर्मेशन the light travels with the velocity of the light in a first medium is represented by the letter, suppose v1 is equal to 1.5 into 10 raised to 8 meter per second. On entering the second medium, its velocity becomes 0.75. That means the velocity of the light in second medium is equal to 0.75 into 10 raised to 8 meter per second.
Then what is the refractive index of the second medium with respect to the first? The refractive index of the second medium with respect to the first is nothing but the V1 divided by V2. Means refractive index of the second medium with respect to the first is nothing but the speed of the light in first medium, ratio of the speed of the light in first medium to the speed of the light in second medium. It will get, put up the values, 1.5 into 10 raised to 8 meter per second divided by 0.75 into 10 raised to 8 meter per second, where 10 raised to 8 meter per second get cancelled. Which is remaining? Therefore, the refractive index of the second medium with respect to the first is equal to 1.5 divided by 0.75. It will get 15 divided by 7.5, and this is nothing but the 2. Therefore, the refractive index of the second medium with respect to the first is 2. Refractive index is the unitless quantity. The third numerical is that if the speed of light in a medium is 1.5 into 10 raised to 8 meter per second, then what is the absolute refractive index of the medium? To determine the absolute refractive index, नेमकं absolute refractive index of the medium कशाला म्हणायचं? If we determine the refractive index of the any medium with respect to the vacuum जर घेत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? absolute refractive index. Solution मध्ये first we write the given quantities. Which are the given quantities? The given quantity is that speed of light in a medium. Suppose that medium is a first medium. Therefore, the speed of the light in first medium is V1 is equal to, or V is equal to 1.5 into 10 raised to 8 meter per second. And speed of the light in vacuum is 3 into 10 raised, C is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. And to determine the refractive index of that medium, आपण कोणतेही मीडियम कन्सिडर करत असो, पण डायरेक्ट व्हॅक्यूममधून लाईट रे आलेली आहे आणि ती डायरेक्ट ज्या मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फाइंड करायचा आहे त्या मीडियममध्ये लाईट एंटर झालेली आहे. मग टू डिटरमाइन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मीडियम इज कन्सिडर ॲज ए ईटा. टू फाइंड द ईटा इज नथिंग बट द ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. मग ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मीडियमसाठी आपण एम घेऊया. To determine the absolute refractive index of that medium with respect to the means refractive index of the any medium with respect to the vacuum is nothing but the absolute refractive index of that medium, and this is nothing but the C divided by V, means what? Speed of the light in vacuum divided by the speed of the light in that medium. The speed of the light in vacuum is given there, 3 into 10 raised to 8 meter per second divided by speed of the light in that medium is nothing but the 1.5 into 10 raised to 8 meter per second, where 10 raised to 8 meter per second get cancelled, which is remaining 3 divided by 1.5. This is nothing but 30 divided by 15, and therefore the absolute refractive index of that medium is nothing but the 2. त्या mediumचा जो 15 1 जा and 15 2 जा. The refractive index of that absolute refractive index of that medium is nothing but the 2. The fourth numerical is that if the absolute refractive indices of the glass and water are 3/2 and 4/3 respectively, then what is the refractive index of the glass with respect to the water? First we write the given quantities. In the given information, absolute refractive index of the glass and the water is given there. The absolute refractive index of the glass is represented by the letter eta G is equal to 3/2, and refractive index of water is equal to 4/3. And to determine the refractive index of the glass with respect to the water, हे फाइंड करायचं आहे आपल्याला. मग फर्स्ट वी कन्सिडर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इन द गिव्हन इन्फॉर्मेशन. हे दिलेलं आहे आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचं. फाइंड काय करायचं आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द वॉटर. तर फर्स्ट वी कन्सिडर द ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द ग्लासचा फॉर्म्युला काय आहे? ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द ग्लास
is nothing but the speed of the light in vacuum divided by the speed of the light in glass. त्याच वेळेस याचाही फॉर्म्युला काय दिलेला आहे की ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाईट इन व्हॅक्यूम डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द लाईट इन वॉटर. आपला फाइंड करायचा आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द वॉटर. मग आपल्याला याचा काय उपयोग करता येईल का? व्हेन वी टेक इट्स रेशो की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ glass divided by refractive index of the water is equal to C divided by Vg and total divided by C divided by Vw. It will get C divided by velocity of the light in glass multiplied by velocity of the light in water divided by C, where C get cancelled, which is remaining velocity of the light in water divided by the velocity of the light in glass. That means refractive index of the absolute refractive index of glass to the absolute refractive index of the water is equal to Vw divided by Vg, and it is nothing but the refractive index of the glass with respect to water. आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. Refractive index of the any medium with respect to the another medium. That means to determine the refractive index of the glass, Vw by Vg is nothing but the refractive index of the glass with respect to the water. मग आपल्याकडे हा फॉर्म्युला तयार झालेला आहे की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द वॉटर इज नथिंग बट द absolute refractive index of the glass divided by absolute refractive index of the water, and therefore the refractive index of the glass with respect to the water is equal to, put up the values, absolute refractive index of the glass is 3 by 2 divided by absolute refractive index of water is 4 by 3. Then refractive index of the glass with respect to the water is equal to 3 by 2 multiplied by 3 by 4, and therefore refractive index of water with respect to the glass is equal to 9 by 8. Refractive index is the unitless quantity, and this is the fourth numericals.